hari mwa sekondi zembezila nezembuzi nezengami zitoka uhakafu dele kafu zele la le kafu le nemot Abu Jahal Muhammad zembe zembuzi zika uhakafu bismillah kawazana regele kafu ndi wale le kafu regele kafu mtume bana razat mtume hamlawa direct mtume hamlawa henza hatozika usakafu hatozambia kune turaban zitoka uhakafu mtume zika uhakafu haya ukanono nsubulia no ngojodoni haraya wale hadith wendea mtume Muhammad wa Abu Jahali wenrenda nayi wentretenai wenifanyezo wanzao wenikazandrabo wenifanja shokatse nani hubileze mali nairewa gado urli urenga wande wa hale udo chenyu wana hunseshia mabio karasi ureditse na urenge mna wana nyama zao nezembu wande wado hula na hizo titamanwa mimi na wende adu yimhu unienga urdi urenga wande wado hula ze kadona nikiwa udo plane na uchenyu wana urenda jina hunseshia ukahundende kaseti na sinema basi ndrabo na zisoka wa kafu yako haya renzatu bujahali abakibala nile kafu katujua fanya katujua ngufanyoje ebangujo kaujusa lele kafu ebangujo kaufanya watukufu yeulo yabo ya jofanya hizo mtume yafanya ngujoti ya GM au yatie komantera mbibo futi Joseph kanda mia mnahara mabujahali njajumbula zirenge bonsona mvu nsojoshinda na wana naye yalona le jeshi la ne makafir walona zemvuza hao puissance katika naye puissance yo bofundi tijozika usakafu kajajo zila bofundi tijozika usale kafu bofundi ya Josifanya ngujojo ya jibu ya jine komanteri amuka Josifanya au ya TPGM yambe kabofundi Josifanya ukabofundi kajajo mbulia hata ndrongo mnaharamu Abu Jahal yambe nguzilo hata mnaharamu wa Abu Jahal uinde mrikao bofu kunjaru numero 15 ngamjoka njia basa kubeze wanjio harimwe numero 15 bofundi amjoka unjia basa uharimwe ila numero 15 hantile fijo batsama mjoka huja ninjie uharimwe ila numero 15 mrati jota fijo mjoka unjao rahani janjo harimwe 15 ili ni mashele zenu kama mimi ekadami tujozika usa lekafu nane katika fubasi tijoli kausa memu na jisi ya irenge kangulo yale na jisi mimi katika na pisansi tijamba besho na jisi ne kauhe yarenge na jisi yo ya dohula ye mtatabwa hiyo Rama Abu Jahal katika pisansi ya mnara tatumguli mnara Abu Jahal shinzetu Abu Jahal waide mriyaishi ya kana mwanzani wahe kafirimu wambwa Ubay ibn Khalaf mwanzani wa Abu Jahal yehambwa Ubay ibn Khalaf na mwanzani wa satsena wambwa Al-Aswi ibn Wa'il wanuma bandi mahu makrimine wanuwa kautabisha mtume swafi wautabisha mtume swafi wautabisha mtume swafi na waza dakika zimakinchashi wautabisha mtume maondo mzee maondo na tabu na shida jumo tutabisha mtume basi kafiru Ubay ibn Khalaf halaliko wanruwa Maka harimwa mahafali ya hae ya unese ukaye babako alafu hende halalika mtume ili ya unese ukaa halalikaze kote pia yahamba Ubay ibn Khalaf ngabo sahaba wa mtume wamba Ubay ibn Ka'b wasahaba mraji wasahaba mtukufu wamba Ubay ibn Ka'b c'est sahaba be kafiri yauhirwa Ubay ibn Khalaf basala likema babako wa Maka halaliko wandu wa Maka pia alafu halalika na mtume ili yaonese uka halaliko wandu pia ze kote halalika wa Muhammad halalika mgo jumra nzaonese bisinga mwele wandu ngoza kino tablu ka halalika ze kote pia akanza unese halalika ze kote pia Abu Jahal kajaka ya wasili harmwele bunjilio la he invitation wandu walaliko wende wa hali alafu haire waze formasuka ay mwanzani waho Ubay ibn Khalafi wala no tablu wa kweli halalike Maka kabati kote ya tuka
o wabaye wakana marepresenta yema notable wakana marepresenta o shababi wakana marepresenta o wanatiti wakana marepresenta. Yani haina kalite halalika bahato wa Muhammadi halalika mtume Muhammad mtume ngujo kawainde adui shahalaliki mtume hende mtume mroro njema bofu mtume mroro njema wallahi mtume beshwa hutsomholela mare yehuona yetso hulaulia beshwa hutsompaswa usu yehuona yetso hulaulia yetso kwanzize za khair ikahashindie uhombela dumgo unike maisha mema tena ngo unike bahati njema beshwa humrende naye haishangawe mwade yetso jahaulaulia ngomtabisho ngomuungo mholelo hata ntatabwa na majina uchafu na najisi basi kajo kanga we mwade yeuje haulauli sindo kaulauli basi ya hutole na Fatiha yardia kombeledu wa mgauni ke unono tena no na mumtine jembu watukufu no na mumtine jembu watukufu la na mumtine jembu watukufu subhanallah na mumtine jembu watukufu wa khair mlio YouTube nga mwono deja msam dépenser gagner 2700 plus na nyimlo Facebook mlo 3700 plus watsina wala waonawe video mwa partage bwa tukufu no wajoka hiwona après na mtini jemu ya mtume Muhammad dani mwatu afishe basi na mtoswali ya mtume na mumswali ya mtume Muhammad subhanallah basabu jahala parsede baka wala mtume halalikiwa vahebu jahala rambio hende hatsa hawala mwanzani wahi Ubay ibn Khalaf hamwambia Ubay ranguleo simana nawe karna ula mbendu sina we Maka ngojodola weno wandu shamimi risari unguwe mikataba utsinla uliyetsena wala utitsengele mahala leo ula kubayamba yitzirande ezajirindi yeminga mina problem indi hamba ishiye bomkana baraka ranguleo utsinla uliyo risari unguwe mikataba ulalika Muhammad hajote ngweniyo yajia kensi kutunika wanruwa mmona mabala yimruwa shewa kutunika wanruwa mnika valori bwa yaje hotengweni yaonika hotengweni ari mwanruwa Maka yabudi iso kumleliko hao hajaba kanzi umnika valori ubaya bacha tsikanzana likandu pia Abu Jalamba ngawe na solution ili ni suluhu minawe ngawe na solution ni suluhu minawe ili rido ishiliana jena mnariko hanzana makari jao ya solution hindi ngamtsotsahabu Ubay ibn Khalaf wende watsahe Muhammadi wahini mahala ujumparisa shabake wandu amtibliki uhanguwe mare na mahanguzi umtleyo uso nezenguo neshehitso umwambie ukabala minja ulalika ukabala tikutukuza shabala tsinzbala tsikawjani honese kawetsi hindu umtremare na mahanguzi wandu waone alafudo ambaze habari hizo kabala minja ulalika kabala tsikwanza wala tsikawjani hurone sikawetsi hindu usijofikiri kabala tsulalika ukanjeni utukuze alafu kauzifanya yaboda mina weri suluhu bujahali ngasi normal ubayamba no kandi hazindi yo sebo mjoda nazifanya ikay hazindi yo mjofani no resulu c'est bon t'inquiète pas mon frère wala ubayamba wasima kafirizo wa ili bujahali tulia mjoda nazifanya sema kafiri wa ili kama kini na rama bujahali wa itil Abu Jahali wa yatabisha mtume ngawa jodoja makafiri harimo ummati Muhammad wunu shabu Jahali wa yatabisha mtume bofu beza zeminuiti ngamjuo banunga rjuwa uketumu ngasi harimo mwezatu lazimarizie avaya he maharibi ya mjuo ndoto ngamangalo zeminuiti lazimarizie avaya he adhani ya Marseille i adhani ya Paris ngamjoka yongio 21h10 amjoka Marseille ngio 20h44 mbenga mjoka Marseille 20h44 yabo lazima rizie refungue amjoka bo lazima rizie ava ya he adhani mbavyo lazima yoketina hunu wala kaste wala response karna urengo wakato wa Paris na jorengo wakato wa Marseille lazima rizie ava rahaye adhani jaje mbavyo ngarjoba tukufu na bezerendele bofu bezerendele Abu Jahali nsumwelewa na haramu ya Abu Jahali nukafiri shinsi hindu na haramu wa Abu Jahali hasaringi dekrenziro mwanzo mtumende ya dharauliwa ya tulwa mahanguza tulwa mari wala ubaya baka bati problem zinongotsi kubali ina rezatu Abu Jahali ndizo
ambaye ngarjua mjozishia amunzangu mjoshe deba yuma kamjoshe deba kauzifanya ndizo Ubay hadala wandu wake wende watsungulia hata waparisa mtume harimwe ya Kaaba mtume ngu swali mtume ngu fanyo za ibada zaye ola Ubay ibn Khalaf handisa utowa mare na mahanguzi yeholela mtume wa uso subhanallah handiso holela mtume mahanguzi yeholela mtume marabi mahanguzi yala ne mndini yala warmo uso yeholela mtume yatumdharau ili yajibize mwanzani wahe Abu Jahal watukufu beza unjio harimweni numero 15 esheleze minuti banga zendo zahise rejo utowe Fatiha ilirizie hata maudu rjerendeleza dunga na ritieze senturi bari njio harimweni numero 15 ukaze minuti zibaki nchash nga mwangalo ze minuti deja ngasina harimo wakati unurendao deja ngasina 20h30 bofu ye montru ya mtsana ya Ramadhani yoke juenda nayi montru ya Ramadhani wa mtsana yoke juenda nayi yo henda direct deja ngasina 20h30 yawe kamila 20h30 yawe ze minuti zisanga zendao approach rejouzia ili wandu wajua hiwa halesha hula walekezeze ndongo za ufungua homa la hon yawe ze minuti zibakisha secondantie 2 secondantien na minuitantien ti secondantien na minuitantien izozo kanchash watukufu wa khiri wa iman numero 15 vite fait ye numero 15 nda ibibo watukufu dele jindu kafir lambwao Ubay ibn Khalaf yoy bof Ubay ibn Khalaf de numero 15 do imwanzani wa Abu Jahal ikawonde yatsongeza ze aya zila za suratu Yasin ya Zuba ndaena kafiri wambwa Al-Aswi ibn Wa'il shayho tsindiho niliyo armweza aya za suratu Yasin nga muharimwe debaya he bwana woyi wambwa Ubay ibn Khalaf shatikanzani mrapeleeni ni mweshelezeni mnanuktumtiti oui damwe ni mweshelezeni kanga mwesheleo ka Al-Aswi ibn Wa'il ndo la kafiri ya mtume ukana ya Muhammad ekayaye dunia kamili wasilimu ekawa binadamu wasilimu pia badi mndu mzima nde yatusilimu mndu kajitabisha udozi samakesti yoka eba uondo mndu tsoka aswiri ukawondami Al-Aswi ibn Wa'il naramoyi washonga linu kafiri Kaaba linu kafiri Kaaba nanje mroni heshehitswa naramu linu kafiri Kaaba wambaji handi ya mtume Al-Aswi ya ukana ekaye dunia si tout le monde sont entrés dans l'islam sauf une personne haalaguwa bia mtume eka dunia waingia muslim wakubaluka we mtume pia de dunia pia hamba hata mnamu anamtitiaza lo hakubali ukawe mtume mndu mzima basi wambilwande ya tusilimu hamba mruka do janke eteshe hitwa wala mruka do juzi sama question mruka swire uka uo ndani Al-Aswi ibn Wa'il point est fini hamba rokana mo hata njenife tsino parukubali utije ngojodo hada wandu ajibo bo Muhammad kunoni hadaya naramoi oyeroahe bo tuku eba oyeroahe yani ngiona ngingamaje eba ngiona jiganga za ukufari na mumnambie ini mramudwa nike jiga ibwana eba ngena jigangavi za ukafiri horohoni ngena jiga ye memoire yae yebangio na jiganga za ukafiri na ramuwa ibe so ukufari beseze jigazi tsotsanganyi waza ukufari yebwana woyi hatilo horo yebwana woyi na roho nkuhuru Al-Aswi na roho nkuhuru bofu pesa wendele shele baza militiga zendo saisi basi wala Al-Aswi ibn Wa'il hambi ya mtume wonde yatsongezaye aya ya Yasin daina woyi ani Ubay ibn Khalaf wa Wa'il ndo watsongezaye aya zila za suratu Yasin za Zuba. La fuma nzona lezeke sahaba hawa na minuti wanibakisha njozia
watsongeza rimwezi la aya za Yasini ngamwishilawe Kiswahili mwambiani ila awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Ngamwishilawe aya hiyo ukaibwana huo al-Asri hadunga na daena Ubay bin Khalafi wende homa zamoni homa kaburini wende watsimbi mru ya hafa na mwishikona ramwana wabuja al-As ibn Wa'il daena Ubay ibn Khalaf Wa'il wana ramwana kweli ni wanza na Abu Jahl kweli mwanza na mru yotoka jayo de mana wambilo ka beyabi lo hangamiza de mana wambilo mruka dobulo wana wekana groupe mbi mauvaise fréquente, c'est très dangereux. Mauvaise fréquente, c'est dit fréquentation, c'est dangereux. Kweli wanuanza ni Abu Jahali. Zero zao zune mrungu tso wana Abu Jahali wayo. Bese Abu Jahali watuka udo wanyisizana, wawararu. Bese wakufari wado wanyisizana na rabu. Kweli beya bilo hangamiza. Kweli mwanzani muiti hindu. Kweli mrati dokana mwanzani muyi utura Mungu. Mwanzani utina pitiye rohoni utina ubinadamu. Basi wende ho makaburini watsimbi kaburi timwambiani wajusa mndu ya hafa yalona dezane ya sayawola emida ezibazi wolo yezibazi wolo mndu ya hafa yalona muda na muda wende wajuse ziba mndu ya hafa badi wakaidi badi kweli intikadi ya ukafiri wende wakaidi sabu hoto ndo mazamone wende watsimbe no watu balezi ba waje watore mtume badi onro namvuza bure badi kweli mndu wanzore ndi naye mndu yatiyania yatsimbe kufuru hoto amba yarenge mali na mfu yatwenda yalibe wagangi yafanye masahiri no yatwangamize mwananya yatwenda yali badi wona mfu badi matsimba na yona mfu c'est vrai c'est pas vrai je comprends mtu atapermaje emarenda na yona jitihadi Tsabwe jitihadi hoto renge mapesa mri atsahe mgangi ya uziso malali yumrende ya mrede ya mlive ya riyambi waende mazamoni yende yatie wa ugangi harima mazamo au yende tijinda huu tsabwe ntikadi tsabwize mvu ne jitihadi hoto juhata ndana lo mazamoni no ya tofangila mru masahiri ya tuangamiza mri ya mengele mre maesha badi wona mvu basi wana haramu wajuha wasihiho makaburini wende watsimbie makaburi watowa ziba za mru ya hafa aiwa wende watsimbi badi wona mvue marenda na wona mvu subhanallah badi wakaidi ukwalemewa horenda wende watsimbi wajusa ziba za mru ya hafa wazibala wajoha mtume wandiso zivuri na uzivurisa na uzitowa wambia mtume ukana man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim endo biye jokautia roho yeziba zinu nizo zifu wena ndrabu Muhammadi ne Mungu waho yena ndrabu watore ya Mungu na mtume hari mtume na ndrabu hari Mungu yena ndrabu mtume hausi usafi hawambia Mwenyezi Mungu tuzitia roho yaribia utie mroni bo al-Asi ya utie mroni bo Ubay bin Khalaf gudumtia ni mroni na Mungu tuzitia roho Mwenyezi Mungu akauzubisa zi aya hamba walam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfa mwanadamu katsuona ukarimumbu hatonye la maji rimumbu hamaji fa idha huwa khasimun mubin hahuange na akili harende adui na adversary wa Mwenyezi Mungu wa daraba lana mathala harireme ya mfano na example wa daraba lana mathala wa nasiya khalqahu hadi wazenamna ya umbwa qala ngudohamba man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim endo bejoka utiye zibazinu mo na wezibazinu saziolo Mwenyezi Mungu akaheleza zihabarizo aizo harimwezi minuti bangazi sawa ye sekondi sangendawo ila minuti ngendawo iliri waswili yekiswa numero 15 de mnahramu wa Ubay ibn Khalaf harimwaye nkodo ya Uhudi hatore ya mtume hawonu mtume boya pasula wa uso yenda mwizugu mtume ngo juka yekienda inji ya ndani ledzinyo liroha zingarata ledzinyo lirejezo place damu ngiyo inji alafu ya kafiri woi hako harimwe nkodo ya Uhudi Ubay ibn Khalaf ye kafiri woi hatorea hamba aina Muhammad ya Muhammad gidaw hamba Muhammad ngebala hamba uridu an ubarizahu hamba mwanzoni wanena Muhammad face mswanzani wanena sahaba hamba mwanzoni wanena Muhammad ikaye msubuti yena mvu
mtume haishie sauti ya Ubay ibn Khalaf le jingu kafiri la kau utabisha mtume le tabisha wa Islam. Ubay ibn Khalaf daina al-As ibn Wa'il daina Abu Jahal le jingu jiro ile Ubay ibn Khalaf ya tore ya mtume ya mbamgu na ndrabo harmwe ya sini daina al-As basa tore ya mtume harmwe nkodo ya Uhud na bala mtume damu ngela wao ngoju hawonoka mtume haremwa ngukozo hamba ya Muhammad ikawe msubuti rohani wale nawe mswanza sahaba wao ngamanzo ndawe mtume Muhammad balangwe bale damu masahaba ya Rasulullah utiishieze habari zake bwana huo utikani hajani mnaharamu mlawe bo mtume banga sibanu ngarjuwa na naize ndongo pia mtume hamba ifsahu anni tariq na mbuenzia bumtu ifsahu anni tariq na mnibulie yenzia habibi karadhibu mtume banga mono waliyo Facebook deja 3800 walo YouTube deja 2800 watsina wadunga warutso wawona bana karadhi basonti piarilo bana no wawona warutso hishia karadhi bayuti debanya ngubo mtume karadhi bo mtume bango nuhukoza yedamunge rohao hutabia karadhi usubirie bo mtume uhensi be maswahaba ngo yabongo ajufanya zihazizo karadhi mtume Muhammad hadisi amuna no ngamono hamai hadisi mtume hasarenge dekare mtume hasarenge decision ifsahu anni tariq namnibulia yenzia buwa tukufu ili ni wanendele jinro la mwao Ubay ibn Khalaf yenzia yibulwa watukufu mtume Muhammad karadhi urengeze mfia mbavi urepoze mbavi banga mwanzo ni wone deba ya Ubay ibn Khalaf maudu samedi 19h leori retare leorandi sa 19h30 au kari retare kanza rivezerendo harumwaze Carrefour rahule zindu za stock neze kursu za Ramadan riretare ho hujar kanzari vezeri pihe rilekeze ya bori retare de maana randisa 19h30 naronane maudu 19h juste Ubay ibn Khalaf hutore ya mtume wena mvu wemsubuti mtume da munge rohao shangabu habari watukufu wa kheri naronane maudu iftari njema gani mbushirioni na mtie JM haubushiro wasaya iftari njema ya kheri Marseille wabaki 3 minuti wanonga jowadhini walo Paris mbakisha na dakika zinji ngamjo wadhini 21h10 walo harmaze kote zonzi pia iftara njema walo mala hunraji Maore Grand Comore Anjou Moheli La Réunion wa msamfungu wa msamswali taraweha iftari msamli ngarimbushiri yaoni tsahu njema ya kheri na baraka na maisha mema bon appétit na mdola kalm mtsidi waze mdombaze duwe kanga mlao rahamu ejala mtsidi waze ekanga mfuturuo mdore bismillah bamrungo juole fijo ne harara yetubeza kazabu hanyo juu narunane maudu watukufu harimwe debaya Ubay ibn Khalaf devant prophète Mwenyezi Mungu kubalize tumu za hatu urikubalize ibada za hatu Mwenyezi Mungu nikeza khair na marziki na bahati njema alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatana Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatana Allahumma ya dhal jalali wal ikram ya dhal tawli wal in'am Allahumma a'tiq riqabana min an-nar Allahumma a'tiq riqabana min an-nar اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية إنك بالإجابات جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وألف بين قلوبنا وبارك لنا مولادنا بناتنا أزواجنا وأهلنا
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.